In this episode, we are exploring the UNESCO site of Chahkooh Valley, discovering more of Qeshm's incredible landscapes, heading to the beach, and finally visiting the small town of Laft. And welcome from this beautiful island of Qeshm. The sun is here pretty harsh, and also the humidity level is crazy, still 80%. But yeah, anyway, it's a beautiful island. I mean, most amazing island I saw so far. With all these rock formations coming out of nowhere, like this one here behind me. And today we're gonna see more of this in the Chahkooh Valley first of all, and in the evening we're gonna go and enjoy the sunset by a beautiful camel ride. For tomorrow we planned like to going to the old city, and in the evening maybe to the beach, so we'll see. Here's a huge option you have. The island is like 140 kilometers long. I mean, that's crazy. So Ali also mentioned, by the way, that this is the only island that is not a nation, and it's an island that belongs to a country that long. And yeah, what else? Exactly. Yeah. This is the plan for the next 2 days. And we'll see, maybe we change it, and because here was the option to go to Hangam Island, but it's not much worth for now because it's the summer months, and the summer months are here's a low season, so people should come here in November till March, and not during the summer months like I did. And I have to say, this is a huge problem. Also, the humidity level is much higher during the summer months than in the winter months. The winter months is very pleasant. It's like spring. That's what Ali said. Yeah. So he recommends coming here in November. But anyway, we are here. I still love it. It's sweaty. But what should I do? Let's go. No me. See you on the road, guys. Yeah, we arrived at the site of Chahkooh, and now here we're gonna walk this way to the valley. Anyway, don't recommend to come here in summertime. It's so hot, 40 degrees. Yeah, crazy. We're the only tourists, by the way. Just we and these two guys who sell here some snacks. Salam. They sell the snacks, and that's it. Yeah. So usually here are a bunch of tourists. Yeah, usually here is water, and so Ali couldn't find a way
because he couldn't remember, and now he remembered it. Here is usually water in winter times. Now in summer, everything is dried out. And this is a park ranger, I guess, and he's telling us where to go. So, als Portugiesen und Engländer hier in diese persischen Golfregionen tätig waren, haben sie oft die Einheimischen hier, wenn es sie nötig hatten, teilweise auch beraubt oder mit zwangsweise ihre Vieh oder ihre Kinder sogar zum Arbeiten oder sogar zum Kriegen einberufen. Und sie wurden sehr oft geplündert, auch für betrunkene Leute, die Geld haben wollten und so. Also es gab hier sehr viel Unruhezeiten. Und für die Bevölkerung aus dieser Region, da sind mehrere Dörfer in dieser Region in der Nähe, gab es diese Chahkooh als einen geheimen Fluchtsort. Die haben es auch diesen Platz, die Engländer oder Portugiesen nicht verraten. Und die nutzten diese Schlucht als ein Zufluchtsort. Das hier ist eine Urbleibsel aus dieser Zeit, als die Menschen teilweise in unruhige Zeiten hier lebten. Ja, es riecht ein bisschen. Aha. Man denkt, es ist eine trockene Pflanze, aber es ist noch lebendiges. Ja. Es riecht frisch, ja. Yes. Wow. Yeah, he just said that this has actually been medicine for the people who lived here, because they used to make yogurt out of it, because it has enzymes and also helps against stomach ache. Diese Steine haben die Einheimischen hier früher als Seife benutzt. Wenn man es lange durchnässen lässt, dann kann man seine Hand daran reiben und dann schäumt sich ein bisschen. Oh, ja klar. Ja, das ist sehr lehmig. Es fühlt sich sehr lehmig an. Sehr lehmig. Das ist ein sehr poroser Stein. Wow. Yeah, Ali just said that the stone was used by the locals here as soap. So if you put it into water, it becomes really glitchy, and you can use it as a soap. Ja, gerne, das wäre super. Ja. Das tut sehr gut. Das tut sehr empfehlenswert. See guys, the soap is working. See? It's crazy, huh? It smells nice. The heat is killing, but the water here is pretty cool. And yeah, the soap is really good. Cleans you up. Merci. Thank you so much. Thank you.
Wow, also das ist der Löwenkopf, gell? Ach, da oben. Da oben. Da oben. Das sieht wie der, Das, das, der was rausguckt, ja, an die ja. Kante. An die Kante, ja. Ja, das stimmt. Soll ich vorgehen? Kannst du, ja, kein Problem. Hier musst du einfach da ein bisschen runterschwingen. Es ist nicht so rutschig. Nein, das ist nicht gut. Wenn der Fluss hier mit hoher Durchschlagkraft geflossen sind, haben diese kleinen Steine hier Diese Höhlen gebohrt. gebohrt in dem Stein. Ah, okay, das ist interessant. Also das heißt, durch die hohe Kraft vom Fluss haben die sich gedreht und haben diese Löcher gemacht. Der eine Stein musste der Anfang machen, dann wurden langsam dann 2 Steine, 3 Steine Aha. und es wurden immer mehr, bis dann so große Gebilde hier gebaut wurden. Hier musst du von hier kommen, das ist leicht. The valley feels like a natural labyrinth, carved by wind and water over thousands of years. Every turn reveals new shapes and shadows, and at times it feels almost surreal, like stepping into a movie set created entirely by nature. The Camel Ride itself was nothing too special. I had imagined something more adventurous, like riding into the valley behind the hotel, almost like a small desert safari, maybe even setting up a fire or spending the night there. But Ali explained that something like that needs proper planning and a group of people. The next day, I headed out with a friend from the hotel to explore the valley behind us. We began before sunrise, walking through the stillness of the early morning until we reached the perfect place to watch the day begin. After the sun had risen, we kept walking deeper into the valley for another hour. The landscape was absolutely breathtaking. Some of the most incredible rock formations I've ever seen, almost like the Grand Canyon of Iran. Along the way, we discovered a natural water reservoir, once used to collect rainwater in this dry region, and even saw camels moving through the valley. Salam! Speaker برام بفرست میتونی بفرستی میتونی بفرستی Almania. Ali told me that in some of the villages here, kids start riding motorcycles as soon as they are able to stand and kick the starter. It's something that's more common in rural areas and not really seen in the bigger cities. And it's generally accepted locally.
Yeah, guys, we found a place where we can go to the beach. The water seems pretty okay. It's not too warm, so it's still refreshing when you go into the water. And here we are just close to the other beach. The guy from the restaurant told us like, okay, yeah, you can go to this beach here close by, nearby. This is a friend of mine, and tell him greetings from me. And that's what we did. And he said, hey, yeah, come on, yeah, stay here on the beach. Yeah, perfect. Now we're gonna enjoy some water here. Yeah, now we are on our way to the old city of Laft, and over there we're gonna walk around, take a couple of images, and also try to get some portraits, if possible, if the people are willing to have an image taken of them, you know, because mostly here in the south they're not so open to photography like let's say in the north and the rest of Iran. Yeah. So, but we will try our best. Ja, Ali, ich habe mich ja die ganze Zeit gewundert, wieso hier so viele Moschees sind. Hier sind ja eine, zwei und drei, genau. Und Genau. Das sieht man also im Rest von Iran nicht so, gell? Ja, das sieht man weniger. Der Grund dafür ist, dass wir jetzt in einem sunnitischen Gebiet von Iran sind und die Sunniten legen sehr viel Wert darauf, dass sie das Gebete, alle möglichen 5 Gebete rechtzeitig und so weit wie möglich gemeinschaftlich abzuhalten. Das wurde auch sogar von Mohammed empfohlen und sehr Wert darauf gelegt. Auch bei den Schiiten ist nicht so, dass sie unbedingt das gemeinschaftlich machen müssen oder genau rechtzeitig. Der Grund dafür ist, dass die Schiiten waren die meiste Zeit der Geschichte der Unterdrückte hier im Iran. Sie waren in Minderheit. Erst vor 500 Jahren, als der sogenannte Safavitische Dynastie als erste schiitische Macht in Iran den Macht an sich gerissen hat, eine Dynastie gegründet hat, und sie haben dann angefangen, Iran langsam während ihrer 200-jährigen Herrschaftszeit zu schiitisieren, waren die Schiiten meistens Unterdrückte. Es war sogar Epochen im iranischen Geschichte, es war lebensbedrohlich, wenn sie eine Schiite ihre Glauben frei ausleben wollte. Deswegen bei den Schiiten gibt es viele Maßnahmen, dass sie sogar ihre Glauben verheimlichen können, wenn es ihnen das Leben drohte. Und daher hatte sich diese Kultur ausgebildet bei den Schiiten, dass sie nicht so wie die Sunniten immer alle Gebete, es gibt bei uns diese, auch bei den Schiiten, wenn es möglich ist, wenn es keine Umstände macht, sollte man die Gebete rechtzeitig abhalten, soweit wie möglich gemeinschaftlich. Aber diese Kultur hat sich bei uns nicht gebildet, dass man bei den Schiiten immer schnell sofort zu Moscheen rein muss und auch alles gemeinschaftlich beten. Die Schiiten beten auch nicht, dass sie nicht beten, aber sie sind nicht so penibel, wenn es darum geht, Gebete haben zu haben. Sie können auch die Gebete verschieben. Zum Beispiel bei den Schiiten ist es auch üblich so, dass die Schiiten dürfen das sogar machen, dass sie nur 3-mal am Tag beten. Deswegen sieht man auch in vielen schiitischen Städten im Iran weniger Moscheen. Hier haben Sie ein Beispiel, ein kleines Dorf, und da hat gleich 3 Moscheen. Weil wenn es hier das Gebetruf ausgerufen wird, dann wollen alle schnell in die Moschee, alle gemeinschaftlich beten. Und die machen auch alles live. Hier werden sehr viel darauf Wert eingelegt, dass keine CDs gespielt wird für den Gebetsruf, sondern muss wirklich ein Muezzine den Lautsprecher in die Hand nehmen und das Gebetsruf
machen. Sehr oft hört man auch sogar im Iran, dass die Kinder das machen, nur zu üben. Später werden sie auch dann richtige Muezzine. Super, danke dir. Bitte. 10 مليون Ja? مهمانه باطل 10 باطل Ha, das ist schon Base. شروع دیالا Ha, کمک کنه چی کمک کنه می‌کنه. ببینم چیزی دارم ندارم. یه لحظه صبر کن. یه لحظه. Das sind großzügige Menschen. Ich habe gesagt, ja, du brauchst Hilfe. Er hat gesagt, ja, wenn du mich mal helfen kannst, kann ich dir, cool. warte mal kurz und so. Das war der Dialog. zum Okay. Schluss. Yeah, we just met an old man. Yeah, he had a short dialogue with Ali in Farsi, and then we gave him a little bit money. Yeah, because he was old and yeah. He needs So, some help. He needs some help, exactly, and so I thought I'm gonna give him a little bit, and that's okay. Yeah. Yeah, we are now in the old town of Laft, and first interaction was very good. Salam. Met the old guy, Ahmad, he was his name, and he said like, yeah, take a picture of me, man. I like that. And yeah, he was in front of a bakery buying some lavash. Yeah, here we see another old house with the windcatcher, like in Yazd. So, die Funktionen von dem Windturme. Wie Sie jetzt hier von diesem Winkel sehr gut sehen können, die Windtürme sind nicht nur einfach eine Kabine, sondern sie haben Seiten. Wenn man diese Windturm von oben in Querschnitt guckt, da sind 4 Kanäle, die zusammen von unten bis nach oben gehen. Wenn ein Wind gegen auf eine dieser Seite einschlägt, auf die anderen Seite, weil die Windmoleküle trennen sich auf diese Seite und dann wollen sich auf die anderen Seite wieder zusammenziehen. Aber direkt auf der anderen Seite entsteht eine kleine Vakuum, eine Sog dadurch entsteht. So kommt der Wind von einer Seite raus und dann von der anderen Seite wird von dem Rauminneren die Luft rausgezogen. So entsteht eine Windzirkulation. Und das erzeugt dann, dass das Raum immer eine Luftzirkulation hat und dadurch senkt sich die Temperatur. Es gibt auch beim reichen Leute Tradition, früher hat man da unten mit einer Wasserfontäne oder Aquädukt oder anderen Vorrichtungen Wasser versorgt hat, aber das war sehr kostspielig, nur reiche Leute konnten sich diese Luxus leisten. Wenn da nochmal ein Wasserbecken war unter diesem Windturm, dann hatten sie wie eine richtige Klimaanlage das Raum abgekühlt. We're gonna walk now up the hill here and to get a really good view of the city. And as you can see here, more houses with all this wind catcher here everywhere. Yeah, I thought that's like only in Yazd, and Ali told me that it used to be everywhere in whole of Iran.
guys, the sun is coming down. Now we are climbing down the hill and going to the boat and looking for possibilities to take beautiful shots, more beautiful shots. Da sind alte Boote. Okay. So sahen die früher aus, die ersten Boote. Genau, die traditionellen Boote, die sie selbst gemacht haben. Aha. Wow. Und das ist auch hier wieder eine Zisterne, oder? Ja, das ist selber. Ah, okay. So yeah, guys, this is a big water reservoir, you can say. This is where the people used to put water from the rainy season in order to have water in the dry season. So, but now they have, but right now they have a normal canal system like also in the west. So they're using it only for animals, especially outside the city, to give water to camels and horses and so on. Also das war kein Farsi, wahrscheinlich pakistanisch oder so. Ja, so etwas, aber ich habe es nicht verstanden. Okay. Yeah, it was a great situation here where I found this old guy sitting here by the boats, and I had him in front of the camera and behind him the boats, so it was perfect. And Ali talked to him, but obviously he doesn't speak Farsi. He speaks, I think, some Pakistani, maybe Baluchian dialect. And so Ali couldn't understand him. But anyway, I gave him a little bit of money and he was happy, and it was great for both sides. Yeah, guys, this is it so far. It was beautiful here in Laft. Now we already finished. We've been able to take a couple of good images, see the old city, and get some knowledge into the windcatcher technology that Ali explained. And so for tomorrow we are going to Shiraz, and this is our last day in Qeshm. It was beautiful. But yeah, next time definitely in winter. As you can tell by my sweat, it was pretty humid here, 82%. And I think in winter time is this a beautiful destination. Anyway, guys, see you on the road, and thank you for watching. Good night, good afternoon, and good morning.